Good morning, everyone. I would like to welcome you in this lecture of Basic Civil and Mechanical Engineering Part 2. And today we are going to learn some concepts after learning the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics शिकून झाल्यानंतर पुढचे काही महत्त्वाचे कन्सेप्ट किंवा कंटेंट आपण शिकणार आहोत. So here I request you, whenever I am explaining the things, you please write it down, the important part that is very much essential and helpful to you people. So today we will start with the concept of enthalpy. Now, when we will concentrate on concept enthalpy, which is denoted by letter H. Enthalpy is denoted by letter H. H. Okay. And this enthalpy is nothing but the heat content of the system. एखादी सिस्टीम आहे, त्या सिस्टीम मधली हीट कंटेंट किती आहे. ओके, because every system consists of different types of the energies. Are you agree with me? Yes, sir. And heat is also one form of energy. Am I correct? Yes, sir. Yes. Yeah. So in every system, different types, different varieties of the energy are there. Every system containing different is containing different part of a different types of the energies. But out of that particular energy, when we will measure only the heat content, then that heat content only is known by the name of enthalpy. त्याच्यापैकी उष्णतेच्या स्वरूपामध्ये उपलब्ध असणारी जी ऊर्जा आहे, that particular energy is known by the name of enthalpy. And here there is a formula to calculate the enthalpy. Okay, the first formula or the formula to calculate the enthalpy is H is equal to U plus PV. What do you mean by U? Volume. U. Internal energy. Internal energy. And what do you mean by pressure and P and V? Pressure volume. Pressure volume. Pressure volume. Okay, means this heat generated due to pressure volume activity plus internal energy is nothing but your enthalpy. H is nothing but the sum of internal energy and heat due to pressure volume. Okay, and its unit is kilojoule, joule or kilojoule. Okay, and when you want to calculate the specific enthalpy means you need to take everything specific. आणि एव्हरीथिंग स्पेसिफिक कसं करायचं कुठल्याही कंटेंटला, हे फार महत्वाचं आहे. आय एम टेलिंग टू यू पीपल, if you want to convert any property of the system into specific property, then you need to divide it with the mass. आणि काय डिफरन्स होतो बघा. फर्स्ट, when you want to calculate any property to the specific property, specific volume, specific enthalpy, specific internal energy. Okay, तो स्पेसिफिक कॅल्क्युलेट करत असताना काय करायचं असतं, काय फार मोठं नसतं. स्पेसिफिक म्हणजे, स्पेसिफिक मीन्स यू नीड टू डिवाइड इट. जनरल वॉट एव्हर प्रॉपर्टीज आर देअर, you will have to divide this general property of the system by mass.
And second thing, when you will take this specific thing, your property will change from, or denote, means whatever we are denoting, the sign will change from capital letter to small letter. म्हणजे आता एन्थाल्पी दिली आहे, एन्थाल्पी वी आर डिनोटिंग बाय कॅपिटल एच. आर यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. And when you want to put the specific enthalpy, then definitely specific enthalpy is nothing but your enthalpy divided by mass. And that whatever value will come, you will have to denote it with the small h. बघा इथं कॅपिटल एच स्मॉल एच आहे का? Yes, sir. Yes, sir. हा, आता इथं यू आहे. यू मीन्स इंटरनल एनर्जी. Now you tell me whether small u is taken over there. Yes, sir. That is specific internal energy. Okay, ती काय आहे? Specific internal energy आहे. Okay, you can concentrate on this V. So volume, when you will divide with the kilogram, it will be meter cube per kg, and that particular volume will convert from absolute volume to the specific volume. म्हणजे दोन गोष्टी आहेत. एखाद्या गोष्टीला स्पेसिफिक करण्यासाठी त्याला मासने डिवाइड करायला लागतं, आणि नंबर दोन, स्पेसिफिक व्हॅल्यू घेतल्यानंतर तुमचं जे कॅपिटल लेटर आहे ते कन्वर्ट होऊन स्मॉल लेटरने तुम्हाला ती क्वांटिटी डिनोट करावी लागते. हॅव यू टेकन द नोट ऑफ इट? Yes, sir. Yeah, and you can just check the unit of this specific enthalpy. What is the unit? Kilojoule per kg. And what is the unit of your absolute enthalpy? It is kilojoule. Have you understood that difference? Yes, sir. Yeah. So, yes. Now, we will learn the second thing, and this second thing is energy of an isolated system. So when system is isolated, isolated means what? What do you mean by? Both energy and Heat and energy cannot be changed. Yes, yes, yes. Its example is thermos flask, correct? If this is the system, neither mass can go outside or neither energy can go outside or come inside. Mass or energy cannot transfer from this particular isolated system. So now from the first law of thermodynamics, we have seen here, what is the first law of thermodynamics? Heat is equal to work done plus change in internal energy. Are you agree with me? yes. Yes, Yeah. sir. So when we will differentiate it, then we can take the du is equal to dw plus du. ह्याचा आपण ज्यावेळी डिफरन्शिएशन घेतो त्यावेळी जो काही फॉर्म्युला तयार होतो तो dq इज इक्वल टू dw प्लस du. सगळ्याला d लागला. ओके, बट here forget about du and forget about dw. When there is a no change
in the mass or energy of the system, you just tell me whether change in internal energy is going to be happen over there. No, sir. No, sir. आपण मास ऍड करत नाहीये, मास बाजूला करत नाहीये, आहे तसं मास त्या कंटेनर मध्ये फिक्स आहे आणि त्यामध्ये कुठली एनर्जी पण घेतली जात नाहीये किंवा एनर्जी बाहेरही टाकली जात नाही. म्हणजे जे काही त्याचे पार्टिकल्स असतील, मॉलिक्युल्स असतील, ऍटॉम्स असतील, त्याच्यामधली जी केमिकल रिॲक्शन असेल, या सगळ्या गोष्टी स्थिर आहेत. सो फॉर द आयसोलेटेड सिस्टीम, this internal energy U is constant. Okay, it is constant. So for the energy of an isolated system, you will have to note it down that internal energy of isolated system is always constant. हा प्रश्न MCQ ला सुद्धा पडू शकतो की internal energy of isolated system is equal to infinity, 0, 1, 2. So it is constant. Okay, you will have to keep in your mind this particular sentence is very important. It happens only as far as your isolated system is going to be concerned. And why we are studying this? Because these all things are related with the first law of thermodynamics. And here they have mentioned Q is equal to 0 and W is equal to 0. Means there will not be heat, there will not be work. And if you will put the two zeros in this equation, you can get that 0 is equal to 0 plus U. Now you tell me what will be the value of U then? 0. 0. 0. And that's why internal energy of an isolated system is always constant. Have you understood it? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Have you written it? Yes, sir. Yeah. Yes. Let us move towards next important concept. Now, that concept is nothing but the continuity equation. And that continuity equation is for steady flow system. So here they have shown here mass balances for steady flow system. Steady flow system, first of all, we will see what do you mean by steady flow system. Steady flow system is defined as the system in which the mass flow rate into the system is equal to mass flow rate out of the system. Baga, I will explain it. Suppose there is a one container. Suppose this is one container, and to this container there are here there is a intake or input we can give from upper side, and here there is a output. असं समजा की हा एक हौद आहे. हौद माहित आहे ना सगळ्यांना? Yes, sir. एक हौद आहे आणि या हौदामध्ये आपण पाणी भरलेलं आहे. नाउ one person is coming and he is opening the tap of output. जिथं आउटपुट आहे तिथे एक नळ आहे, तो नळ उघडला जातो आणि तो माणूस इथून पाणी घ्यायला सुरुवात करतो. आणि पहा, पाणी घेत असताना
तो समजा याच्यामधून आपण असं धरून चालू की 10 युनिट पाणी बाहेर घेतो. पर्टिक्युलरली आय एम टॉकिंग इन द फॉर्म ऑफ युनिट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लिटर. आणि जरी लिटर म्हटलं तरी काही प्रॉब्लेम येणार नाही, कारण लिटरला सुद्धा काहीतरी मास असणार आहे ना. वेदर लिटर इज हॅव्हिंग मास. Yes, sir. या Yes. जरी तुम्ही एखादी गोष्ट लिटरमध्ये, द्रव पदार्थ लिटरमध्ये मोजून घेतला तरी तुम्ही त्याचं वजन करू शकता का नाही? Yes, sir. येस, आपण करू शकतो. सो 10 युनिट वॉटर ही हॅज टेकन आउट. नाव इफ देर इज अ इनपुट पाईपलाईन, समोरच्या बाजूला एक इनपुट, वरच्या बाजूला एक इनपुट पाईपलाईन आहे आणि त्याच्यामधून कुठून तरी पाणी येतंय आणि ते पाणी या टाकीमध्ये सोडलं जातंय. टाकीमध्ये सिस्टीम अशी आहे की जर खालनं 10 युनिट पाणी काढून घेतलं तर वरनं लगेचच 10 युनिट पाणी त्याच्यामध्ये पडतं. ती सिस्टीम असेल, काय बसवली असेल ते. आता मला सांगा या केसमध्ये की जर थेंबर जरी पाणी बाहेरून काढून घेतलं तुम्ही आउटपुट पासून, देन इनपुट इज प्रोव्हाइडिंग दॅट मच ड्रॉप ऑफ वॉटर टू द टँक. तुम्ही पाणी जेवढं काढून खालनं घेताय तेवढंच वरनं पाणी त्याच्यामध्ये पडतं. आता मला सांगा याच्यामध्ये त्याच्यामधला जो काही मास आहे, टोटल मास ऑफ दिस पर्टिक्युलर टँक, वेदर इट विल रिमेन कॉन्स्टंट. Yes, sir. या आता मला सांगा की मी जर तो टॅप कंटिन्युअसली उघडला आणि मी बागेला पाईपलाईन केली, त्यातनं पाणी बागेला सोडलं, कंटिन्यू हौदातनं पाणी तिकडं चाललेलं आहे. मला सांगा वरचं इनपुट सुद्धा कंटिन्यू हौदामध्ये पाणी भरत राहील. Yes. आणि आता तुम्ही जर त्यावेळी कॅल्क्युलेट केलं, इफ यू विल कॅल्क्युलेट, देन यू विल कम टू नो दॅट जेवढं पाणी एका मिनिटामध्ये 50 लिटर पाणी काढून घेतलं. नाव आय हॅव इन्क्लुडेड द टाइम फॅक्टर इनसाइड इट. मी आता याच्यात काय घेतलेलं आहे? टाइम फॅक्टर घेतलेला आहे. ओके, आय हॅव इन्क्लुडेड द टाइम, की एका मिनिटामध्ये 60 लिटर पाणी ते काढून घेते किंवा 60 लिटर पाणी बागेला मी सोडलेलं आहे. आय हॅव प्रोव्हाइडेड वॉटर टू द गार्डन अँड इन 1 मिनिट 60 liter water is provided to the trees. In that case, you just tell me 60 liter per minute means how much liter per second? 1. 1 liter per second. Okay, 1 liter per second. Okay, 1 liter per second water I am providing to the tree plants from that tank. And at the same time, if I am providing 60 liter per minute water to the tank from the input, इनपुट पासून मी काय करतोय, 60 लिटर पाणी प्रत्येक तासाला त्या हौदामध्ये पण ओततोय आणि हौदातनं काढून घेतोय. आता मला सांगा इनपुट, इफ यू विल कॅल्क्युलेट इन द फॉर्म ऑफ सेकंड्स, हाऊ मच लिटर वॉटर पर सेकंड यू विल प्रोव्हाइड ॲज अ इनपुट टू द टँक? 1. 1. आता मला सांगा एका सेकंदाला 1 लिटर पाणी तुम्ही हौदात सोडताय आणि एका सेकंदाला 1 लिटर पाणी तुम्ही काढून घेताय. ओके, आता एका लिटरचे पाण्याचे जर ग्राम करायचे म्हटले, असं धरून चला की एक काहीतरी 800-900 ग्राम आहे. ओके, किंवा एका लिटरचं सध्या आपण असं कन्सिडर करू की 1 किलोच आहे जवळपास. म्हणजे 1 किलो पर सेकंद पाणी तुम्ही त्या हौदामध्ये टाकताय आणि 1 किलो पाणी तुम्ही त्याच वेळी हौदातून काढून घेताय. मग आता मला सांगा इनपुट, ओके, आणि आउटपुट दोन्हीकडं एका सेकंदाला किती पाणी बाहेर काढलं जातं? 1. बरोबर आहे. मीन्स जेवढं पाणी तुम्ही काढताय तेवढंच पाणी तुम्ही आतमध्ये घालताय. हे जे पाणी पर सेकंद काढलं जातं त्याला म्हणायचं मास फ्लो रेट.
and this mass flow rate is constant at input as well as output, and this mass flow rate is indicated by formula m dot, small m आणि त्याच्यावर dot म्हणजे काय, mass flow rate. And here they have indicated that if such situation will be there, then m dot 1 is equal to m dot 2. M dot 1 is equal to m dot 2. Means if here the mass flow rate is m dot 1, then here mass flow rate is m dot 2. And m dot 1 and m dot 2 both are same. किती? 1 kilo per second. In that case, the system is considered as steady flow system. इनपुटचा आणि आउटपुटचा जो फ्लो आहे तो सेम आहे, म्हणजे तो स्टेडी आहे. पाणी हलणार आहे का टँक मधलं काही? No, sir. जेवढं काढून घेताय तेवढंच त्यात टाकताय, म्हणजे टोटल अमाउंट ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लिक्विड विल रिमेन ॲज इट इज. Constant. येस, इट इज कॉन्स्टंट. इट विल बी कॉन्स्टंट. जे काही आतला मास असेल, जे काही व्हॉल्यूम असेल ते कॉन्स्टंट राहील त्या केसमध्ये. ओके, सो कन्सिडर दॅट फ्लो ऑफ फ्लुइड थ्रू अ पाईप. ही जी पाईप आहे, या पाईपचा क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे ए, अँड इट हॅज स्पेसिफिक व्हॉल्यूम स्मॉल व्ही ॲट व्हेलॉसिटी सी. आतापर्यंत आपण व्हेलॉसिटी व्ही नीच दाखवत होतो, बरोबर आहे? Yes. नाउ Yes. हियर this particular velocity you can indicate with the c, or I will tell you how to show it. Okay, volume flow rate here they have provided in case of, कारण आता व्ही बऱ्याच वेळा डबल येऊ शकतं, त्यामुळं त्यांनी ते सी घेतला असावं. Volume flow rate area is in meter square and this velocity is meter per second. So this volume flow rate will be in meter cube per second. व्हॉल्यूमचा फ्लो रेट आहे तो कशामध्ये आहे? मीटर क्यूब पर सेकंड. वाय मीटर क्यूब पर सेकंड? कारण तेवढ्या पाईपच्या एरियामधून ज्यावेळी एखादं फ्लुइड आत येतं, त्या फ्लुइडला एक सर्टन व्हेलॉसिटी असते. पाणी हळूहळू आत येतं का जोरात आत येतं? पाणी जोरात आत आलं तर कमी वेळेमध्ये जास्त पाणी आत येईल. पाणी हळूहळू आत येत असेल तर त्याला तो टँक भरायला किंवा ते फुलफिल व्हायला पाण्याला काय लागेल? वेळ जास्त लागेल. ओके, हा, येस, हे काही जनरल गोष्टी आहेत, ह्याच्यामध्ये काही सायन्स नाहीये. दीज आर दी थिंग विच वी कॅन एक्सपिरियन्स. नाव हियर this is the volume flow rate meter cube per second. Okay, and when you want to calculate the mass flow rate, आपल्याला mass flow rate काढायचा आहे. Okay, so this mass flow rate m dot is nothing but kilogram per second. आणि आता पहा, volume of flow rate, this particular mass flow rate we can calculate by the formula volume of the flow rate divided by specific volume. Volume flow rate divided by specific volume. Why it is so? तर बघा, व्हॉल्यूम फ्लो रेट कशामध्ये आहे? मीटर क्यूब पर सेकंड मध्ये आहे. ओके, then specific volume will be in meter cube per kg. बरोबर आहे का? Yes, Huh? sir. Yes, is it correct? Second. So if you will rearrange this equation,
you can write that meter cube per second is your volume flow rate multiplied by specific volume. Here it is written wrong. Specific volume will be मीटर क्यूब पर केजी. आता तो डिनॉमिनेटर मधला न्यूमरेटर मध्ये गेला म्हणजे उलटून गुणिले झाला. कॅन यू अंडरस्टँड इट? Yes, sir. Yes, sir. हा केजी जो आहे तो इकडे जातो. ओके, आणि हा मीटर क्यूब आहे तो इथे येतो. सो हियर मीटर क्यूब will cancel, and what is remain over here? Kilogram per second. And kilogram per second is what? Your mass flow rate. तर mass flow rate calculate करण्याचा फॉर्म्युला कुठला आहे? Volume of the flow rate, which is in meter cube per second, and this specific volume is in meter cube per kg. इथं kg पाहिजे बरं का. Okay. So from that particular formula you can calculate mass flow rate. सगळ्यांचं लक्षात आलंय का हे? Yes, sir. Yes, sir. How this formula is useful to calculate mass flow rate in kilogram per second? Volume divided by volume of the flow rate. Okay, so it is meter cube per second. Specific volume is in meter cube per kg. आपण बघितलेलं आहे कुठल्याही गोष्टीचं स्पेसिफिक घ्यायचं असेल तर काय करायला लागतंय? Mass ने divide करावं लागतं. मास ने डिवाइड करायला लागतंय. सो मीटर क्यूब पर केजी, आणि ते वर गेल्यानंतर मीटर क्यूब कॅन्सल होतात, केजी न्यूमरेटर मध्ये जातात, सेकंड डिनॉमिनेटर मध्ये येतं, and that mass flow rate will be in the kilogram per second. Now they have mentioned it in totally different thing. How they have mentioned it? Let us see. Mass flow rate is nothing but volume flow rate, means it is nothing but area into velocity. आपण इथं पाहिलेलं आहे वर volume flow rate. It is area into velocity. Okay. And it is divided by specific volume. Okay. हे वरचंच आहे. So area into velocity will keep aside. 1 by specific volume. 1 भागिले स्पेसिफिक व्हॉल्यूम म्हणजे काय? स्पेसिफिक व्हॉल्यूमचं युनिट काय? मीटर क्यूब पर केजी. बरोबर आहे. When you will take 1 by specific volume, it means 1 by meter cube per kg. Are you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Let me clear all drawing. Now I will concentrate. Here I will write area into velocity is nothing but the volume flow rate. So it is A into V divided by specific volume small v. Now this area and the velocity I will keep aside, and I will just think upon this 1 by v. What is the formula of specific volume? What is the unit of specific volume? Meter cube per kg. Meter cube per kg. Absolutely correct. Meter cube per kg. Now what will happen? This kg can I take in numerator? Yes, sir. So the equation will be kg divided by meter cube. आणि kg divided by meter cube हे हा कशाचा फॉर्म्युला आहे? Density. हे युनिट कशाचं आहे? Density. Yes, density. So what they have done here, they have kept area and velocity aside,
and 1 by specific volume is nothing but the density. So at the top of your page also you can write down 1 upon specific volume is equal to density. हे विचारलं जाऊ शकतं. 1 upon specific volume is equal to density. And this particular equation to calculate the mass flow rate is known by the name of continuity equation. It is known by the name of continuity equation. Mass flow rate is nothing but density multiplied by area multiplied by velocity. Is it understood by you people? Yes, sir. Have you written it? Yes, sir. What is the time now? 9:38. Okay, ठीक है, we have time. So now here there are some assumptions in a steady flow process. एका फार महत्वाच्या इक्वेशन कडे आपण चाललेलो आहोत, and that equation is nothing but steady flow process. What do you mean by steady flow process? मी आत्ताच शिकलेलो आहे आपण सगळ्यांनी. मी तुम्हाला आत्ताच अशा पद्धतीचा टँक काढून तिथं दाखवलं होतं. फक्त आपण जरा उलट घेतलं होतं. आपण इकडच्या बाजूला इनपुट घेतलं होतं, आउटपुट खालच्या बाजूला घेतलं होतं. ह्याने थोडंसं वेगळं केलंय. नो मॅटर व्हॉट. त्याच्याने काय एवढा मोठा फरक पडत नाही. ओके, सो हिअर I request you to write down these assumptions in your notebook. What are the assumptions? The rate of mass transfer at inlet and exit are equal. आपण आत्ताच ते पाहिलेलं आहे की पाणी जेवढं काढून घेतो तेवढंच पाणी आतमध्ये पाठवतो. मीन्स रेट ऑफ मास ट्रान्सफर at inlet and exit are equal. The state and energy of the fluid at inlet, exit and in the controlled volume do not change with respect to time. म्हणजे काय? State means condition. Everybody knows now. And the energy at inlet, exit and inside that controlled volume. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही एखादं फ्लुइड इथून पाठवता आणि ते फ्लुइड इथून बाहेर काढता त्यावेळी त्याची कंडिशन बदलत नाही. कंडिशन बदलत नाही म्हणजे त्याचं प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, एन्थाल्पी, ओके, इंटरनल एनर्जी, त्याची व्हेलॉसिटी हे अजिबात बदलत नाही. कशा बरोबर बदलत नाही तर टाइम बरोबर बदलत नाही. म्हणजे शांत गतीनं कंटिन्युअसली वॉटर आतमध्ये येतंय, काही न करता ते नेलं जातंय, तिथून पुन्हा शांत पद्धतीनं ते बाहेर काढलं जातंय. याच्यामध्ये कुठेही कसलाही चेंज तुम्हाला दिसणार नाही. कशामध्ये? कंडिशन मध्ये, त्याच्या एनर्जी मध्ये. जेवढी आत जाताना आहे तेवढीच बाहेर जाताना असणार आहे. Then the third assumption is the rate of heat transfer and work transfer across the control volume are same. Here they have asked the rate of heat transfer and work transfer. Means heat and work transfer with respective time. It is also same. These three are nothing but the basic assumptions in steady flow energy equation. Steady flow energy equation. ज्यावेळी तुमचा फ्लो हा स्टेडी आहे, तो कंटिन्युअस आहे, त्याच्यामध्ये कसलेही डिस्टर्बन्सेस नाही आहेत, जेवढं इनपुटला आहे तेवढंच आउटपुटला आहे, तिथं कोणत्याही पद्धतीची स्टेट किंवा एनर्जी टाइम बरोबर कुठंच चेंज होत नाहीये. हीट ट्रान्सफर आणि वर्क ट्रान्सफरचा जो रेट आहे तो सगळीकडे सारखा आहे. देन वी कॅन कॉल सच प्रोसेस ॲज
स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन और स्टेडी फ्लो प्रोसेस. या प्रोसेसला काय म्हणायचं आहे? स्टेडी फ्लो प्रोसेस. कंटिन्युअसली हे जे काही आहे हे चालूच आहे, ह्याला काय म्हणायचं? स्टेडी फ्लो प्रोसेस. नाउ हिअर दे हॅव इंडिकेटेड the diagram of steady flow process over here, and they have done little bit different thing. See here, this is the earth surface. जमीन आहे ही. या जमिनीपासून काही उंचीवर त्यांनी हा टँक ठेवलेला आहे. व्हॉट डू यू मीन बाय दिस क्यू? क्यूचा अर्थ काय? Heat energy. Yes, heat energy. And it is supplied to the system. Means it is positive or negative? Positive. Positive. And due to that heat provided to the system, work is done by the system. Whether work is positive or negative? Positive. Huh? Positive. Yes. Positive. वर्क इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. कारण मी काम करतोय, मी स्वतः काम करतो त्यावेळी ते पॉझिटिव्ह असतं. मी सिस्टीम म्हणून काम करतो त्यावेळी ते पॉझिटिव्ह असतं. आणि ज्यावेळी दुसरा कोणी येऊन मला मदत करतो त्यावेळी ते निगेटिव्ह असतं. ओके. देन हिअर यू कॅन सी एम डॉट मास फ्लो रेट ऍट इनलेट, तो 1 ने दाखवलाय. इनलेटला त्यांनी नाव दिलंय 1 आउटलेटला त्यांनी नाव दिलंय 2 अँड हिअर कंट्रोल व्हॉल्यूम सिस्टीम इज देअर. आतमधला जो काही व्हॉल्यूम आहे तो काय असणार आहे? कंट्रोल्ड आहे, अनकंट्रोल्ड नाही आहे. ओके. नाव एरिया A1, हिअर एरिया इज A2, हिअर प्रेशर P1, हिअर प्रेशर इज P2, हिअर व्हॉल्यूम इज V1, स्मॉल आहे म्हणजे स्पेसिफिक व्हॉल्यूम असणार आहे. हिअर स्पेसिफिक व्हॉल्यूम इज V2, हिअर U1 specific internal energy, here specific internal energy at the outlet. H is the specific enthalpy, H2. Here H1 is the specific enthalpy at inlet, H2 is the specific enthalpy at outlet. Then C1, velocity of this fluid at inlet, C2, velocity of the fluid at outlet. And this Z1 is nothing but the height from the earth surface of the inlet. या इनलेटचा जो पाईप आहे त्या पाईपच्या सेंटर पासून जमिनीपासून त्या सेंटर पर्यंतचं जे डिस्टन्स आहे दॅट डिस्टन्स इज Z1 आणि हिअर इट इज Z2. मी आधीच सांगितलं आता एच आपण ऑलरेडी एन्थाल्पीला वापरल्यामुळे तुम्ही इथं परत एच वापरू शकत नाही हाईट इंडिकेट करायला. म्हणून मी पोटेन्शियल एनर्जीच्या इक्वेशन मध्ये सुद्धा तुम्हाला इक्वेशन काय दिलं होतं? पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू mgz दिलं होतं. बिकॉज झेड वी आर गोइंग टू यूज हिअर ऍज अ हाईट. ओके. अँड हिअर द सेंटर ऑफ द आउटलेट पाईप इज ऍट Z2 डिस्टन्स. ओके. तर अशा पद्धतीनं ही टाकी आपण अशी जमिनीपासून काही अंतरावर ठेवलेली आहे आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत दॅट प्रॉपर्टीज वी हॅव डिफाइंड ओव्हर हिअर. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. So you Sir. draw. Yes. Yes. Anybody want to ask anything? Okay. So please copy it down immediately in your notebook. This diagram is very important. Draw it in your notebook. So have you drawn it? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yeah. So now one by one, when I will click, then the information regarding with the properties of this steady flow process will come or will appear in front of you. And my request is to you that please note it down immediately one by one in your notebook. M.1 is equal to M.1 divided by T.
which is nothing but kilogram per second mass flow rate, because you are going to divide it with respect to time. Similarly, m dot 2 is equal to m dot 2 divided by t, kilogram per second. So that is the mass flow rate with respect to time. A1 and A2 be the cross-sectional area at inlet and outlet, and that cross-sectional area is in मीटर स्क्वेअर. हा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे तो कशामध्ये आहे? मीटर स्क्वेअर मध्ये आहे. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Have you noted it down? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Then P1 and P2 capital आहेत बरं का हे, be the absolute pressures, absolute, it is not a specific, it is absolute, at inlet and outlet, that is kilonewton per meter square. Small k Newton divided by meter square, it is nothing but the pressure, force upon area. Have you noted it down? Yes, sir. Yes, sir. Small v, you try to draw this v. तुमच्या लक्षात येण्यासाठी आपण दोन v इथं काढतोय. So try to draw this small v in this way. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की हा स्मॉल आहे, कारण v जो आहे तो स्मॉल पण असाच येतो आणि कॅपिटल पण असाच येतो. कॅपिटल आला तर तो ऍब्सोल्यूट झाला, स्मॉल आला तर तो स्पेसिफिक झाला. So small v you draw by this particular way, so that you can easily justify it, easily understand it when you will study. So small v1 and small v2 be the specific volume. It is specific, so divided by kg, okay, at inlet and outlet. Okay, have you written? Yes, sir. Yes, sir. Small u1 and u2 be the specific internal energies at inlet and outlet. It is in kilojoule per kg. मी आधी एक्सप्लेन केलेलंच आहे, but still you will have to note it down, because your exam is not offline, but in the offline examination, every examination steady flow energy equation चे हे डेरिवेशन असतंय, म्हणजे असतंय पेपर मध्ये. Have you written it? Kilojoule Yes. per kg. Yes, sir. H1 and H2 be the specific enthalpies at inlet and outlet. It is also in kilojoule per kg. Enthalpy is nothing but the heat content. We have studied today. Have you noted it down? Yes, sir. Yes, sir. Then capital C1 and capital C2 be the velocities at inlet and outlet in meter per second. This value is absolute value. That's why it is indicated by the capital letters. बघा, area, pressure आणि velocity हे absolute value आहेत, and that's why these are indicated with the help of the capital letters, and specific values जे आहेत त्या small letters ने indicate केलेले आहेत. That is the difference. Have you noted it down? Yes, sir. And Z1 and Z2 be the elevations from the Earth's surface at inlet and outlet. Z1 आणि Z2 काय आहेत? Elevations आहेत. कुठून elevations आहेत? अर्थच्या सरफेस पासून. ओके, जमिनीपासून एका सर्टन हाईट वर Z1 आणि Z2 आहेत. And that height is indicated in the form of meter. Have you noted it down? Yes, sir. Then Q is a rate of heat transfer or heat transfer at inlet. It is kilojoule per second, that is nothing but the watt.
Have you noted it down? Similarly, W is the rate of work transfer at inlet. Rate of work transfer at outlet, you don't write inlet because we are performing the work. So here you just write outlet. एनर्जी आत घेतली जाते आणि वर्क बाहेर परफॉर्म केलं जातं. Have you written it? Yes, sir. Okay. So कुठलंही डेरिव्हेशन सोडवत असताना आपण त्याचे अझम्पशन्स, त्याची डायग्राम आणि जे जे काही आपण तिथं नोटेशन्स वापरणार आहोत ते सगळे आधी स्पेसिफाय करत असतो. सो हिअर वी हॅव स्पेसिफाईड इट इन प्रॉपर मॅनर. ओके, let us move towards next slide. So friends, we have seen the introductory part of steady flow energy equation here. This derivation require more time as I need to explain it to you people each and every step. So the derivation we will see in the next lecture. I request Division D student to join the lecture at 11 a.m. 11 to 12 of same subject. Today I will conduct lecture of Bhaganagre sir. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yeah. Yes, Chalo. sir. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.